I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. Yo soy doctor. O como decimos en inglés, yo soy un doctor. Cuando hablamos de profesiones, decimos un o una en vez de español. So, I am a doctor. ¿Qué significa esto? Yo soy doctor. O como decimos en inglés, yo soy un doctor. I am a doctor. ¿Y cómo podemos decir I am en una manera más rápida en inglés? O sea, una contracción. Muy bien, ficción. Yes, good job. Hola, ISRM. Hola. Alright, so la contracción, la manera de decir esto más rápido. Vamos a quitar la A. Y ahora agregamos apóstrofe. Y tenemos I'm a doctor. I'm a doctor. Es más normal de hablar con las contracciones. Usualmente cuando hablamos usamos las contracciones. I'm a doctor. Yo soy doctor. I'm a doctor. Perfecto, fusión. Yes, yes, fusion. Cuando escribimos es más normal no usar la contracción. I am a doctor. So cuando estoy escribiendo, usualmente yo digo I am a doctor. Pero casi siempre cuando yo hablo, yo digo I'm a doctor. I'm a doctor. Muy bien. ¿Y dónde trabaja el doctor? Where does the doctor work? ¿Dónde trabaja el doctor? Where does the doctor work? I'm a doctor. I work. ¿Dónde trabaja el doctor? I work en un hospital. ¿Cómo decimos en un hospital en inglés? I'm a doctor. Yo soy doctor. I work en un hospital. ¿Cómo decimos? Y gracias a todos por los tap-taps. Se dice in or on. ¿Qué decimos? In or on. Los dos significa en español. ¿Qué decimos en inglés? In a hospital. Recuerda, en inglés decimos el H como J. Hospital. In, Susie, muy bien, bien hecho. Sí, se dice in. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo in en vez de on? So, I'm a doctor. Muy bien, Lore, perfecto. I'm a doctor. Yo soy doctor. O como decimos en inglés, yo soy un doctor. Perfecto, Susie. Yes, exactamente, exacto. I work in a hospital. Recuerde, decimos in cuando estamos diciendo en, pero en como dentro de, adentro, ¿sí? So, porque el hospital es un edificio donde yo trabajo adentro de, no voy a decir on. Esto sería incorrecto. Yo voy a decir in. Y también se puede decir at. Y tiene sentido. So, I work in a hospital. Recuerda, di el H como J. I work at a hospital. Los dos son correctos. Very good. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Okay, más repaso. More review. Let's do more review. Perfecto, Nelly. Yes. ¿Por qué at? No sé. Es una cosa que funciona en inglés. Se puede decir at también. Okay. Let's do. He is a barber. ¿Qué significa esto? He is a barber. Honestamente no sé cómo decir barber en español, so espero que alguien en el chat sabe la respuesta. He is a barber. ¿Y cuál es la contracción para decir él es en manera más rápido? O barbero. Es muy barbería. Ok, barbero. Yeah, peluquero. Exacto. Una persona que corta el pelo. Barbero. Ok, gracias. ¿Cómo decimos he is, él es, en manera más rápida? He's, Ana, perfecto. Podemos quitar el i. Agreguemos apóstrofe por la letra que quitamos y ahora tenemos he's. Oh, gracias, Anthony. Thank you so much for the gifts. He's a barber. Él es barbero, o como decimos en inglés, él es un barbero. He is a barber. He's a barber. Significa lo mismo. He is y he's. Y como yo dije, cuando yo hablo es más normal decir la contracción. He's a barber. Pero cuando yo escribo es más normal decir en forma larga. He is a barber cuando estoy escribiendo
He's a barber cuando yo hablo. Okay. ¿Y dónde trabaja el barber? ¿Dónde trabaja el barber? Let's do. And he works. ¿Cómo? In the salon, right? Y él trabaja en el salón. Espero que salón tiene sentido en español. En inglés es la palabra. Oh, peluquería. ¿Peluquería? ¿No se dice salón? Ok. En inglés decimos salón. O barbershop. Peluquería, creo que se dice. Ok. So, yo voy a decir in or on. ¿Cuál es correcto? In or on. The salon or barber shop. Sería peluquería. Peluquería. Ok, gracias. Oh, con Q. Thank you. Oh, también se puede decir salon. Ok, chévere. Yeah, aquí en los estados decimos salon. Hi, Ronnie. Good to see you again. Vero, ok, se dice peluquería. Ok, gracias. So, se puede decir barbershop or salon en los estados. Y, yeah, in or on. Comandante perfecto. Pérez, yes. Yo digo, gracias, pero se dice in, no se dice on, porque estamos dentro. Y cuando estamos dentro, el en inglés es in. Y también se puede decir at. Por ubicaciones, por locaciones, se puede decir at. So los dos. So, he is a barber, él es barbero, and he works in the salon. Él es barbero y él trabaja en el salón, en el peluquería. He is a barber and he works at the salon. Los dos funcionan. Imelda se puede decir los dos. Por locaciones. Por locaciones se puede decir at también. Oh, thank you. My earrings, thanks. Okay, very good. Good job, everybody. Good job. Bien hecho a todos. Bien hecho. Okay, let's continue. Continuamos. I am a receptionist. ¿Qué significa esto? Suena como español, ¿no? Receptionist. ¿Qué significa receptionist? Y repite después de mí. I am a receptionist. Receptionist. Yes, recepcionista. Perfecto. Soy recepcionista. O como decimos en inglés, yo soy un recepcionista. Porque cuando hablamos de profesiones, decimos un o una en inglés. ¿Y cuál es la contracción de I am? La manera más normal para decir. Forma rápido de I am, yo soy. I am a receptionist. I am. Repiten después de mí. Ronnie, perfecto. Rosel, Ana, sí, se dice I. Quitamos el A, agregamos apóstrofe. I'm a receptionist. Lore, muy bien. Fucción, yes. I'm a receptionist. The love machine, very good. Muy bien. I'm a receptionist. Nota mi pronunciación. Se puede elegir. I'm a receptionist or I'm a receptionist. No importa. A. Se puede elegir. No importa. I'm a receptionist. I'm a receptionist. Maestro, ¿qué días en qué horarios son las clases? Usualmente las clases son de 2 p.m. a 4 p.m. Y eso es la hora de Michigan todos los días. So, ahora son las 2 aquí en Michigan. El mismo hora de Perú, de Colombia, creo. Y sí, pero a veces no puedo. Por ejemplo, mañana no va a ser clase. Yo tengo que ir a mi trabajo. Sí, no hay clase mañana, pero usualmente todos los días 2 p.m. a 4 p.m. Okay. So we can say I am or we can say I'm. I am or I'm. Y como decimos, yo trabajo, I work, en una oficina. ¿Cómo decimos en una oficina en inglés? I'm a receptionist. Hola, Moon. Hello. I work en una oficina. ¿Cómo decimos? Aquí en Monterrey son las 1 en la tarde. Oh, ok. So Monterrey es 1 hora atrás de mí en Michigan. In California, 11 a.m. Oh, wow. Mucho más. In the office, Ronnie, very good. Yolanda, perfecto. Fucción. Sí,
I work in the office. Work in the office. I work in the office. Perfecto. Muy bien. I work in. Y yo voy a decir in vez de on porque estoy dentro de un edificio. Estoy dentro. In es el en de dentro en inglés. In a office. ¿Qué es incorrecto aquí? Hay algo... Se puede decir eso, está bien, pero hay algo muy pequeño. Es incorrecto aquí. ¿Qué necesitamos? I work in a office. And Rosel, sí, muy bien, porque la próxima palabra empieza con sonido de vocal. Hay que decir an en vez de a. I work in an office. Muy bien, bien hecho, Yolanda. Eber, perfecto. Entonces, repiten después de mí. I am a receptionist. Y con contracción. I'm a receptionist. I work in an office. I work in an office. Y también, como yo dije, se puede decir at. También. At funciona por dos, in and on, cuando hablamos de locaciones, de ubicaciones. So, I work at an office. También se vale. Es correcto. Very good. Good job, everyone. Good job. Bien hecho a todos. Okay. Let's continue. Vamos a continuar. Let's do we. ¿Y cómo decimos ser por nosotros? ¿Cómo decimos nosotros somos? We. Mechanics are Carmen, Mar, Lore, Roa. Perfecto. Are. La forma de to be, ser o estar, por nosotros es are. So we are mechanics. Nosotros somos mecánicos. Y note aquí, yo no digo a como yo dije porque es plural, solo con un singular. Si yo digo I am a mechanic, esto está bien. Pero con el plural no lleve a. So, we are mechanics. We are mechanics. ¿Y cuál es la contracción para decir we are en forma rápido? We are mechanics. We work. Let's do. Were, yes, were, Carmen, Fuxion, say. Si dice were. Were mechanics. We're mechanics. We're mechanics. Oh, yo tengo que pensar en mi propio idioma. We're mechanics. We're mechanics. Creo que los dos está bien. We're mechanics. We're mechanics. Gracias, Dalen. We're mechanics. We work. ¿Y cómo decimos en? Se puede decir on o se puede decir in. ¿Cuál es correcto? An auto shop. An auto shop, una tienda de autos. Y note aquí, yo digo an porque la próxima sonido es vocal. In, yes, muy bien, in. In, muy bien. Brenda, Fuxión, Ana, perfecto. In, porque estamos dentro. Dentro de un edificio. El auto shop es un edificio, so yo digo in vez de on. Perfecto, me rinda. Good job, everyone. Bien hecho. Y gracias por seguir y gracias por los taps en la pantalla. Sí, we work in an auto shop. Perfecto, Jazz. Y también, como yo dije, por todos se puede decir at también. We work at an auto shop. So, repiten después de mí. We are mechanics. Somos mecánicos. We work in an auto shop. We work at an auto shop. Note mi acento. Técnicamente, esta palabra en inglés neutral sería auto. Auto. Pero yo soy estadounidense, entonces di el T en el medio de la palabra usualmente más como R española. So, auto. Auto. So, los dos son correctos. Tú puedes elegir auto o auto, como yo digo. Oh, gracias, Anthony. Thank you, Anthony. Okay, good job. Más repasamos. Más repaso. Let's review more. Let's go over this some more.
She is a engineer. ¿Cuál es incorrecto en esta oración? Es casi perfecto y tiene sentido. Oh, gracias por los taps a la pantalla. Sí. She is a engineer. Algo es incorrecto. Si dices esto, está bien, pero algo es un poquito incorrecto. Mi, Rani, Yolanda, Jazz, perfecto. Porque las próximas olvida la palabra en español. El próximo sonido es un vocal, so voy a decir an. She is an engineer. Evangelista, perfecto. Yes, ella es ingeniera. Sílaba. Gracias, sílaba. Okay, thank you. Gracias a ustedes. Yes, empieza con vocal, entonces digo and. Y sí, alguien dijo, evangelista dice, pero ¿qué es la contracción para decir esto en manera más rápido? ¿Are the Holanda por el acento? Lo siento, no entiendo. ¿Holanda? Are the Orlando por el acento? No entiendo. She's, Vladimir, Anna, Carmen, good job, hello, Fusion, yes, Lore. Se dice she, quitamos el I, agregamos apóstrofe, she's. She's an engineer. Ella es ingeniera, o como decimos en inglés, ella es una ingeniera. She's an engineer. Y note mi pronunciación, S suena como abeja. She's. Gracias, Anthony. Yes. Gracias a todos por tap en la pantalla. She's an engineer. Gracias, Anthony. Thank you. So, como yo dije, esto es la manera normal cuando hablamos. She's an engineer. Esto es la manera normal cuando escribimos. She is an engineer. Pero se puede decir los dos en cualquier forma. Cuando estás hablando o escribiendo, no importa. Okay, so she is an engineer. And she work. ¿Qué necesitamos aquí? ¿Qué es incorrecto aquí? Tiene sentido, pero es incorrecto. She work. Construction site. Un sitio de construcción, a construction site. Add S, yes, Joanne, Martha, Carmen, muy bien, perfecto. Porque estamos hablando en el tercera persona. Es correcto agregar S. Es nuestra única conjugación. Con él y ella, en este caso ella, agregamos S. Muy bien. So she is an engineer. Repiten después de mí. She is an engineer. Ella es una ingeniera. And she works, y ella trabaja, and she works. ¿Cómo decimos en cuando estamos hablando de un construction site? Oh, disculpe. I write site in Spanish. En inglés tiene E. On, Fusion, Jose, hello, Fusion, yes. No se dice in porque estamos afuera. Solo dice in cuando estamos dentro de un edificio. Se dice on porque estamos afuera. On a construction site. And she works on a construction site. Y también se puede decir at. At funciona por los dos. So, cuando tienes dudas, se dice at. Cuando estás hablando de sitios, de ubicaciones, de locaciones. Entonces, she is or she's an engineer. And she works at a construction site. Or on a construction site. Very good. Good job, everyone. Bien hecho a todos y gracias por los taps en la pantalla. Y vamos a continuar con un otro ejemplo para repasar. Ok. ¿Cuál es la conjugación de to be? To be, ser o estar en inglés por ellos y ellas. They, ¿cómo decimos? Gardeners, jardineros, gardeners. Are, yes, muy bien, Jamil, N, Elisa, Annie, perfecto. Oh, wow, ¿qué es esto? Wow, that was amazing. Gracias por esto. son jellyfish. Yes, se dice are, medusas. Are. So, ellos son jardineros. Y note aquí, no digo solo digo cuando estamos hablando en singular.
Esto es plural. They are gardeners. ¿Cómo decimos en contracción? Forma más rápido de they are. They are gardeners. Repiten después de mí. Duarte, perfecto. Carmen, sí. Quitamos el A. So tenemos they, quitamos el A, apóstrofe, R. Se pronuncia there. 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 They're gardeners. Esto es como yo hablo. They're gardeners. Ellos son jardineros. Esto es como escribo. They are gardeners. They are gardeners. Ellos son jardineros. ¿Y dónde trabajan los jardineros? They work. Ellos trabajan. They work. Let's say una granja. A farm, una granja. Or maybe a garden, un jardín. Let's do a garden. They work in a garden. ¿Qué decimos por en? On or in? Los dos significa en español, pero solo uno es correcto en este caso. Fusion, yes. Ruben, Carmen, Gigi, perfecto. Se dice... De hecho, los dos funcionan un poco. They work on a garden. De hecho, por alguna razón, in tiene más sentido con jardín. Y eso es confuso porque sí, el garden es afuera, pero creo que en mi sentido, y esto lo siento por ese ejemplo porque es más avanzado, pero creo que yo digo in tiene más sentido porque un jardín es un espacio ¿cómo se dice? Like, enclosed. Like, tal vez hay murras, hay árboles, Por ejemplo, si yo digo, también en la misma forma, si yo digo bosque, forest, voy a decir in, porque yo puedo ser dentro del bosque. So, aunque está afuera, si yo puedo decir dentro de, yo digo in. Un espacio cerrado. So, con in, no es solo por edificios, es por espacios cerrados. Exacto. So, forest y jardín. Si yo tengo farm no es un espacio cerrado, es más grande, es más afuera. So, yo digo on for farm. On a farm. So, yes, es un poco confuso, ¿no? Es difícil porque es un poco subjetivo. Pero cuando tienes dudas, dice at, porque at funciona por todas las locaciones. They work on a farm. They work at a farm. Ok, repiten después de mí. They are gardeners. Ellos son jardineros. They're gardeners. They work at a farm. Ellos trabajan en una granja. They work on a farm. No se dice in. Very good, very good. Okay. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Okay. El momento de anuncio. Hay un enlace en mi perfil a mi sitio web. En este enlace, the farm, sí, the farm está bien también, Carmen. Es like la granja en vez de una granja. Sí. So hay un enlace a mi perfil a mi sitio web. En mi sitio web se puede encontrar algunos recursos y cosas. Uno es la música de mi hermano. Es cantante y guitarrista. Su nombre musical es Ben Van Bond. Se puede encontrarlo en Spotify y también en YouTube, pero si olvidas su nombre, se puede encontrarlo en mi sitio web, enlace en mi perfil. Oh, there's no sound. Interesante. Gracias, William. Si encuentras... No hay sonido. Esto no es bueno. Ok, yo tengo que buscar en esto. Tal vez, funciona para mí, pero, qué extraño. Sí, pero también hay una aplicación. Yo soy programador entonces yo programé una aplicación de Android. Se llama Idioma Flash. Y yo uso todos los días para mejorar mi español y mi coreano. Idioma Flash. Y también la información es en mi sitio web. Y yo uso esta aplicación en esta manera. Es mi manera de crecer mi vocabulario.
So, lo que yo hago es todos los días yo leo un libro en español. Y cada palabra que no entiendo, yo traduzco en mi teléfono usando mi app. Y después escucho a la pronunciación, usando la aplicación también, porque la pronunciación es muy importante, especialmente en inglés, un idioma donde las letras mienten, ¿sí? Yes, es gratis. La aplicación es totalmente gratis. Y la música también. Sí, y después de esto, los 10 palabras nuevos cada día yo guardo en una mazo de flashcards, de tarjetas de flash, en la aplicación también. Y durante el día, cada hora en punto, yo practico estos 10 palabras por un momentico, like 2 minutos, 30 segundos. Y en esta forma yo puedo aprender 10 palabras fácilmente todos los días. Entonces, esto es mi método y yo creé esta aplicación por ayudar con esto y significaría mucho a mí si descargan, creo. Esta aplicación, inténtalo y si te gusta, si se puede dejar una revisa de 5 estrellas, significaría muchísimo. No funciona descargarla. Tengo un Android. Ok, envía. Si encuentras bichos o problemas con la aplicación, si se puede enviarme mensajes de TikTok o correos electrónicos, entonces yo puedo mejorarlo. ¿Dónde se descarga? En el Play Store. En el Play Store, pero hay un enlace al Play Store en mi sitio web. So, si tú vas a mi perfil, se puede encontrar el enlace de un sitio web, de mi sitio web que yo programé también. Y allá es la música de mi hermano, Ben Van Ban, pero también mi aplicación aquí. Ok. Sí, sirve por todos los idiomas. Por ejemplo, estoy aprendiendo español y coreano, entonces yo tengo los dos, pero sí, funciona por todos los idiomas. Sí, funciona para aprender inglés. Sí, exacto. Sí, también si vives en mi ciudad, la ciudad de Grand Rapids, Michigan, y quieres clases presenciales, like en persona, hay información. Yes, Stone Bison es mi nombre de aplicación. Hay información de el lugar donde yo soy voluntario, Roosevelt Park Ministries, aquí en la ciudad de Grand Rapids, y se pueden encontrar clases de inglés muy buenas allá. Sí. Teacher, ¿le puede mandar un saludo a mi... me gusta mucho. Ok. Hola a su hermano. Oh, hola, Jadira. Hi. Nos vemos en clase después. Ok. Sí, ok. Vamos a continuar con nuestro repaso. Oh, Jeffer, escuchaste a la música de mi hermano. Qué chévere. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo, Luis. Ok. Let's do this. Jessica. ¿Y cómo decimos ser? To be por Jessica. A cook. Or a chef. Se puede decir los dos. Cook or chef. Cocinero y chef. She works. Is Lore. Isa Martha. Sí, se dice is. Jessica is. Jessica es. Un cocinera. Una cocinera. Recuerden, no decimos solo cocinera, decimos una cocinera en inglés. Jessica es una cocinera. Jessica es una chef. She works. Y lleve S porque estamos hablando de ella o él. So lleve S. In or on por en. A restaurant. Jessica is a cook. She works. Fusion, yes. El 64, Joanne. Eu, perfecto. No se dice on porque no estamos afuera en un espacio abierto. Decimos in, el en de dentro de. Ella trabaja en un restaurante. She works in a restaurant. Why are we talking about me? Yeah, yes, estamos hablando de ti, Jess. Alright, repiten después de mí para mejorar. Jessica is a cook. She works in a restaurant. ¿Y cuándo se usaría on? On se usaría cuando estamos afuera en un espacio abierto, como una granja o sitio de construcción.
So, ¿por qué estamos dentro de un edificio? Vamos a decir en. Básicamente, si tú puedes, en vez de decir en español, si tú puedes decir adentro o dentro de, se dice en. Si tú puedes decir sobre, se dice on. Eso es la regla ligera. Es un poco difícil, aunque. Ok, very good. Y... oh, gracias. Yeah, I did spell that wrong. ¿Y cómo decimos esto en una forma más rápido? Hola Iris, good to see you again. ¿Cómo decimos Jessica is en forma rápido? She's, yes, so esto es she's, Jessica's, esto, yes, Jesús, sí. Podemos quitar el y ahora tenemos Jessica's. Jessica's a chef. She works in a restaurant. Jessica's a chef or cook. She works in a restaurant. Perfecto, Jessica's. A ver, vamos a hablar de esto un poquito. What is the difference? ¿Qué es la diferencia aquí? Eso es una cosa un poco difícil en inglés. ¿Qué significa estas dos oraciones? What do these two sentences mean? ¿Das clases aparte? Lo siento, no entiendo. ¿Aparte? Sí, el primero es ocupación. So Jessica's a chef. Jessica es chef. ¿Y qué significa eso? Jessica's restaurant. Muy bien, Jazz. Perfecto, perfecto, Jazz. El segundo, Jessica's restaurant, significa en español el restaurante de Jessica. Entonces recuerda, en inglés, el apóstrofe S se puede significar posesión, en este caso, posesión, el restaurante de Jessica. Ella es el dueño del restaurante o es su restaurante de ocupación. Y también se puede ser una contracción de Jessica is, Jessica es. So aquí tenemos Jessica es chef, Jessica's a chef. Y aquí tenemos el restaurante de Jessica, el restaurante de Jessica, Jessica's restaurant. So es difícil, ¿no? Porque solo por contexto se puede entender si estamos hablando de posesión o de ser, Jessica es. So let's do another example, un otro ejemplo. Let's do another example. Okay. Let's do... no, I don't want to do that. Tyler, un nombre. Tyler's cat. Tyler a cat. Esto es un ejemplo más difícil. ¿Qué significa estas dos oraciones? How did you learn Spanish? I learned Spanish from TV and books. Yo aprendí de televisión y libros. Sí, el primero, muy bien, Ana, Viana, Jesús. El primero se dice, el gato, el Michi de Tyler. So, esta forma en inglés podemos expresar en esto. Tyler's cat. El gato de Tyler. Tyler's cat. ¿Y qué significa esto? Tyler's a cat. Es diferente. Tyler's a cat. Hola, saludos. Sí, Tyler es un gato. Beatriz, Ana, Rani, yes. So, esto, ¿por qué agrego un? Ahora significa Tyler es un gato. So, solo por contexto podemos entender, solo porque agregué la palabra ahora significa Tyler es un gato y aquí es el gato de Tyler. Tyler's cat, el gato de Tyler. Tyler's cat. Tyler's a cat.
Tyler es un gato. So, sí, es importante entender este concepto. Es una cosa de contexto. Sí, good job, everyone. Good job. Bien hecho a todos. I won't teach swear words here. No voy a enseñar groserías. Lo siento. Puede buscar por internet para esto. Okay. Let's do one more. Una más. Let's do they. ¿Y qué es el to be? El ser de they, de ellos o ellas. They judges, jueces. Are, yes, Eleda, fucción, Nilda, fucción, Melo, oh, hola Melo, Beatriz, muy bien, sí, se dice are por they, are. Y gracias a todos por los tap-taps en la pantalla. They are judges. Jueces, creo en español. Jueces. Espero que esto es correcto. They are judges. They are judges. Sí, ok, gracias. Oh, Mia, I'm glad. Don't trust my Spanish, though, Mia. I am not fluent in Spanish. This is an English class. ¿Y cómo decimos they are en una manera más rápida? Oh, jueces, como no sé. Ah, ya veo. Ellos son jueces, exacto. They are judges. Como función perfecto. Yes. Yes. So vamos a quitar el a para la contracción. Y ahora tenemos esto. Significa lo mismo. They're judges. Ellos son jueces. Muy bien, Hilda. Muy bien, Sa. Perfecto. Yes, Sandra. They're judges. Ellos son jueces. Y también la forma larga. They are judges. Ellos son jueces. Y como yo dije, usualmente hablo así. They're judges. Pero escribo así. They are judges. Very good. Good job, everyone. Bien hecho a todos. Okay, they're judges. ¿Y dónde trabajan los jueces? Okay, gracias, Mia. I'm glad. Yeah, I hope I can help with your Spanish a little bit. Don't trust me. ¿Cómo decimos? Oh, gracias por compartir el live. ¿Cómo decimos, dónde trabajan los judges? Sí, una oficina, o no sé cómo decir en español, pero a courthouse, supongo. A courthouse. So, they are judges. They work. Y vamos a decir in or on for en. A courthouse. ¿Cómo se dice courthouse en español? Porque yo no sé. ¿Un corte? Sí, en la Corte Suprema. Tal vez. In, yes. Michelle no es on. Ortega sí. In. Se dice in porque estamos adentro de un edificio. Entonces, in es correcto. Si dices on, suena como son construyendo el corte. Si dices on. So se dice in porque estamos dentro de. They work in a courthouse. En el corte. They work in a courthouse. So, repiten después de mí. They're judges. They work in a courthouse. Oh, tribunal, corte, juzgado. Oh, hay muchas opciones en español. Wow, okay. Yeah, so let's say courthouse or courtroom. A veces decimos courtroom. So, esto es habitación de corte. Casa de corte. Decimos los dos. También se puede decir at. Por las locaciones se puede decir at por todos. So sí, they work at a courthouse. Funciona también. They work in a courthouse or they work at a courthouse. Good job, everybody. Bien hecho a todos. Ok, vamos a continuar un poquito. Telling the time, present simple. Ok, vamos a continuar. Ahora en nuestro libro estamos en capítulo 15. We are in chapter 15 in our book. Si quieres una copia física, hay un botón en algún lugar donde se puede comprarlo.
Y todos los días desde 2 p.m. a 4 p.m. yo enseño en este libro English for Everyone, inglés para todos. So, gracias a todos por estar aquí y vamos a continuar. Y también hay un enlace en mi perfil para mi sitio web donde hay más recursos. Ok, so chapter 15. Capítulo 15. Chapter 15. Okay. We're going to talk about negatives. Oh, you work in a cheese factory. Que chévere. So you say, I work in a cheese factory. Let's correct that. Work in factory cheese. Esto es muy cerca y tiene sentido, pero ¿cómo podemos hacer esto perfecto en inglés? Tiene sentido, está bien, pero no es perfecto gramaticalmente. I work in factory cheese. ¿Qué decimos? Sí, yo tengo canal en YouTube. Yo subo todos lives después en mi YouTube. Es el mismo nombre. I work in factory cheese. Está bien, pero... Yes, Ronnie, esto es lo que quiero. Es esto. El adjetivo en inglés viene antes. So no se dice factory cheese. En inglés se dice... se dice cheese factory. Y necesitamos un E en inglés. Yo trabajo en una queso fábrica. Esto es como hablamos en inglés. En vez de decir fábrica de queso, decimos queso fábrica. I work in a cheese factory. I work in a cheese factory. Esto es como hablamos en inglés. Pero si tú dices I work in factory cheese, entendimos. Entendimos, está bien. Ok, so vamos a hablar de negativos con el verbo to be. ¿Qué significa to be? To be. To be es ser y también estar. Ser o estar. Perfecto. Yes. Hilda Hurgen. Exacto. Carvin surgió. Muy bien. Bien hecho. Yes. Ser o estar. Esto es que significa to be. To be. Ok. Repiten. I am a farmer. What does this mean? ¿Qué significa esto? I am a or a farmer. I am a farmer. Soy granjero. Muy bien. Yo soy granjero. O como decimos en inglés, yo soy un granjero. Perfecto de Jadira. Good job. Good job, Jadira. Yes. I am a farmer. I am a farmer. ¿Y cómo decimos yo no soy granjero? ¿Cómo decimos en el negativo? Esto es el positivo. ¿Cómo decimos no soy granjero? Perfecto, Hilda. Yes, perfect. So, en español decimos no. So, esto es incorrecto. No, I am a farmer. Esto sería español, pero no decimos en esta forma en español. No, yo soy granjero. No. Cuando hablamos en negativo, con to be, decimos not. So, hey, muy bien, Claudia. Perfecto, perfecto. Se puede decir eso. I am not a farmer. So, esto es como no, pero usamos en inglés por el negativo. Decimos, yo soy no un granjero. I am not a farmer. I am not a farmer. Perfecto. So, yo soy granjero. I am a farmer. Yo soy un granjero, como decimos en inglés. Yo soy no un granjero. No soy granjero. I am not a farmer. Repiten después de mí. I am not a farmer. ¿Cómo decimos esto en forma más rápido? I am. ¿Cuál es la contracción? Gracias a todos por los tap-taps. Se dice I, quitamos el a. I'm. Perfecto, Jazz. Michelle, Jesús, Joven. Perfecto. I'm not a farmer. Yo soy no un granjero. Yo no soy granjero. I'm not a farmer. Muy bien, Lore. Perfecto. I'm not a farmer. I'm not a farmer. Y también hay una manera informal que usamos mucho en el sur. No usamos muchísimo aquí en el norte, pero sí se usa. Which is ain't.
Esto es una cosa informal que significa am not. So tú puedes decir I ain't a farmer. Es informal, pero funciona. I ain't a farmer. Es más sureño. So I am a farmer. Yo soy granjero. I am not a farmer. No soy granjero. I am not a farmer. No soy granjero. I ain't a farmer. No soy granjero. Pero como yo dije, ain't es un poco informal, so tal vez no dice en una prueba de inglés. Se puede decir en la vida real, pero tal vez no en una prueba o una papel profesional. Es un poco más informal. Pero es correcto también. Ok, good job. Bien hecho. Good job. He is a adult. Él es adulto. Él es un adulto. He is an adult. ¿Qué es incorrecto aquí? He is a adult. What's wrong? Es muy cerca y tiene sentido. Sí, ya se puede decir he's an adult. Está bien. And GG, yes. Porque la próxima sonido es vocal, decimos am en vez de a. Él es un adulto, como decimos en inglés. He is an adult. Yes, exacto, Marta. Muy bien. He is. Y también, como algunos están diciendo, se puede decir he's en vez de he is, como forma rápida. He's an adult. Él es un adulto. He's an adult. No entendí eso de an. So, yeah, sí, eso. An. So, eso es qué significa an. A significa un o una. Pero cuando la próxima sonido es vocal, agregamos un N porque es difícil de decir a adult. A adult. Es difícil. Decimos an para hacerlo más rápido, fácil. Es como uno u otro en vez de o. Sí, en español, uno u otro. No decimos uno o otro, que es difícil. Es el mismo concepto. So, yeah, so he is an adult. ¿Cómo decimos él no es adulto? Él no es adulto, es un bebé. Perfecto, fusión, yes. So, agregamos let me make a little space. An adult. Él es un bebé, no es adulto. He is not. Agreguemos el not aquí. He is not an adult. Él no es adulto. Directamente, él es no un adulto. He is not an adult. Perfecto, Meli. Perfecto, Jamil. Joanne. Lewis. Yes, very good. Yeah, let's talk about that. I'm glad, R. I'm glad you're having fun. Ok, so hay algunas formas que podemos hacer esta oración más rápido. Hay muchas formas. Y vas a escuchar todos. Primero, ¿qué es una contracción de he is not? Is not. ¿Cómo decimos is not en forma rápida? Ronnie, perfecto. Se puede decir isn't. Isn't. He isn't an adult. He isn't an adult. Él no es adulto. He isn't an adult. Y también se puede hacer una contracción de he is. So ahora tenemos he's not an adult. Y también es correcto. He's not an adult. He isn't an adult. He is not an adult. Todos son correctos. Todos son correctos. Y vas a escuchar todos. He is not an adult. Él no es adulto. He isn't an adult. Él no es adulto. El más uso, ¿cuál se usa más de todos? Se depende de región. Se depende de región. Aquí en el norte, isn't. He isn't an adult. Wait. He's not an adult. He is an adult. Yeah, yo probablemente decía, pero todos tienen sentido. No importa. Todos tienen el mismo sentido. Y en el sur y otras partes de los Estados Unidos, y también aquí en el norte, hay una forma informal, que es he ain't an adult. So, esto es una forma informal. Se puede decirlo, pero tal vez no dice en una prueba de inglés. He ain't an adult. Él no es adulto. He's not an adult. No soy adulto. Él no es adulto. He isn't an adult. No es adulto. He is not an adult. I'm American. Why am I here? I don't know, but most people here are American. Most people here are American. Okay.
Vamos a continuar. Ok. Ellos, they are. Ellos son ingenieros. They are engineers. They are engineers. Ellos son ingenieros, or ellas son ingenieros. Esos dos. Help me with AP Spanish in the subjunctive. I can't because my Spanish is broken and I don't understand the subjunctive very well. No, no es an. En este caso, porque cuando hablamos en el plural, no se dice an. Porque no se dice a o an en el plural. Si estamos hablando de uno, sí. So, por ejemplo, I am an engineer. Esto es correcto. Yo soy un ingeniero. Pero en el plural hablamos como español. Ellos son ingenieros. No decimos unos ingenieros. Just, no sé por qué. Yeah, gracias, Psycho. Yeah, gracias a todos por los taps en la pantalla. Ayuda mucho. Okay, so they are engineers. ¿Cómo decimos no son ingenieros? Ellos no son ingenieros. Si esto significa ellos son ingenieros, they are engineers. Repiten, they are engineers. Perfecto, Annie. Good job. Bien hecho. La forma larga se dice they are not. Ellos no son ingenieros. They are not engineers. They are not engineers. Ellos no son ingenieros. Hola Rosario, welcome back. Perfect Tokyo, Caro, muy bien. Ok. Algunas maneras más rápido para decir, porque usualmente no, los habladores nativos, usualmente no vamos a elegir la forma más largo en inglés. Vamos a buscar maneras de cortarlo y hay muchos. So, ¿qué es una manera que podemos decir esto más rápido? Y hay más de una opción. Muy bien. Joanne dice they aren't. Perfecto. They, una contracción de are not is aren't. Aren't engineers. They aren't engineers. Hablantes nativos. Gracias, Jazz. Thank you. Muy bien, Martha. Martha dice en otra manera. They're not. They're, una contracción de they are. They are, una contracción es there. So se puede decir they're not engineers. They're not engineers. They aren't engineers. They aren't engineers. Y la última, they are not engineers. Todo significa ellos no son ingenieros. ¿Y cuál es la forma informal que ellos dicen usualmente en el sur, pero también decimos aquí en el norte? ¿Cuál es la manera informal que decir esto? I know, right, Slytherin? There's so many ways to do it. It's very confusing to them. ¿Cuál es la manera informal? Que usualmente es más sureño, pero también decimos aquí en el norte. Se puede decir por are not, una ain't, psycho, muy bien. So esto es informal, pero es muy común aquí en los Estados Unidos. Creo que no se dice en Inglaterra. They ain't engineers. They ain't. So todos. They ain't engineers. Ellos no son ingenieros. They are not engineers. No son ingenieros. They aren't engineers. They're not engineers. Todo es lo mismo. No son ingenieros. Grimly dice, diferencia en la pronunciación de there and there. No hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Mike dice, ain't isn't a word. Ain't is a word. It's in the dictionary. It's informal. So Mike dice, ain't no es una palabra. Algunos estadounidenses piensan que esta no es una palabra porque es una palabra informal. Pero sí existe, es en el diccionario. Pero sí es informal. So tal vez no se dice en tu prueba de inglés, pero se puede hablar en inglés. Existe, sí existe. Pero sí, algunas personas piensan que no existe porque, por ejemplo, aquí en el norte no es muy común. Es más común en el sur. Entonces, a veces la gente aquí en el norte dicen, no he escuchado esto mucho. No es palabra. Pero sí es palabra, just no es en mi dialecto de inglés. So, sí, es como, español de España, español de México, de Colombia, todo es diferente. Aquí en los Estados Unidos, con las partes diferentes, hay otras formas. So, sí. It is a word. Ok, vamos a continuar. We are actors.
We are actors. Sí, sí, ya, sí, pero informal. Exacto. Ain't es informal. We are actors. ¿Qué significa esto? We are actors. Muy bien, Fuxion. Very good. Yes, Joanne. Yes. Rani, exacto. Cerca. No es ellos. Nosotros, Tokio, Fuxion. Yes. Nosotros somos actores. Nosotros. We es nosotros. They es ellos. We es nosotros. Nosotros somos actores. Y no se dice and actores porque estamos hablando en plural. We are actors. ¿Cómo decimos no somos actores? Está bien. ¿Cómo decimos no somos? Y gracias a todos por los taps en la pantalla. Ayuda mucho. Perfecto, Joanne. Good job, Joanne. Claudia, yes. Inolvidable. Perfecto. La forma larga, la forma formal. We are not actors. We are not actors. Repiten después de mí para mejorar tu pronunciación. We are not actors. No, nosotros somos no actores. Es la forma inglesa. Nosotros somos no actores. We are not actors. No somos actores. All right. Hay algunas maneras que podemos decir esto más rápido y usualmente los hablantes nativos van a elegir un modo más rápido. Perfecto. Iris dice we aren't actors. Perfecto. Una forma. Nosotros, we aren't actors. We aren't actors. Aren't es una contracción, un mezclado de are not. We aren't actors. Perfecto. No somos actores. ¿Qué es un otro? Una otra manera que podemos decir esto más rápido. Hay tres opciones. Gracias. I'm glad, Holden. Don't trust my Spanish. It is broken. Perfecto, Fuxion. Muy bien. Se puede decir una contracción de we are. Mezclamos estas dos palabras y tenemos were. We're not actors. We're not actors. We're not actors. We're not actors, or we're not actors. We're not actors. We're not actors. No somos actores. Wait, can you help me with... I missed that. Wait, can you help me with predicate versus imperfect after? Isa, are you learning English or Spanish? ¿Estás aprendiendo inglés o español? Aren't se pronuncia te. Aren't. So, sí, esto es una cosa estadounidense. En el acento estadounidense, mi acento, comemos. Comemos al T final. So, yo digo, we aren't actors. We aren't, y una pausa sin sonido, actors. I said, I can't help you, and the reason why is this. My Spanish is broken. Every time I use the predicate or the imperfect, I'm guessing. So, yeah, I am sorry, dude. If you want a tutor, you can go to my website. The link is in my bio. And at the very bottom of my website is the information for my Spanish tutor who's been teaching me, and he's awesome. So he can help you. I kind of understand it, but like my Spanish is pretty broken. So I can't help you. Lo siento, estaba hablando a una persona que estaba preguntando si enseño español. Y yo dije, no, pero si necesitas un tutor, hay información en mi sitio web. Okay, so we're not an actor. Pero ya, sí, como estaba diciendo, en nuestro acento, comemos el té. Es una cosa estadounidense. So, en inglés neutral sería we aren't actors. Pero yo como este té, yo como este té. We aren't actors. We aren't actors. Una cosa estadounidense. We aren't actors. Why are you wearing earrings? Because they're cool. Because they're cool. Gracias, Ernesto. We're not actors. We're not actors. We aren't actors. We aren't actors. Weren't. Weren't es una cosa diferente. Weren't. Claudia dice weren't. We were not actors. Weren't es una contracción de were not, el tiempo pasado. No éramos actores. So, sí es una palabra, weren't, pero no significa esto, porque esto es el presente. Weren't es el pasado. No éramos actores. No estuvimos actores. O, lo siento, ¿fuimos? ¿Fuimos actores? Yeah, so yeah, weren't es una palabra, pero es el pasado. Nate, me cuesta mucho el listening que recomiendas.
Escucha todas de tus cosas en inglés. Si quieres mejorar tu capacidad de escuchar a inglés, el listening, si escuchas música, inglés, música inglesa. Si miras televisión, mira en inglés sin subtítulos si quieres practicar escuchar. Cosas como así. Sí, básicamente todas las cosas que se puede cambiar en tu vida a inglés, cambia. Eso es lo que yo hago con español. Toda mi televisión es en español. Toda mi música, todo de lo que yo hago, excepto mi trabajo, es en español. Es mi manera de aprender, es la inmersión. Ok, la última. Yeah, like Imagine Dragons, perfect. Es un buen banda, sí, un buen grupo. ¿Cuál es la manera informal? Jackie, perfecto. La manera informal, un poco más sureño y muy estadounidense, creo que ellos no dicen en Inglaterra. Es informal, pero es una palabra. We ain't actors. We ain't actors. Y nota mi acento, yo como el P. We ain't actors. We ain't actors. Técnicamente sería we ain't, pero en inglés estadounidense como el T, so yo digo ain't. Y honestamente, esta palabra no existe, creo, afuera de los Estados Unidos, so básicamente siempre es ain't. We ain't actors. We ain't actors. So sí, esto es informal, no dice en una prueba de inglés, pero es palabra, es correcto, es informal, aunque. Alright, repiten después de mí para practicar. We are not actors. No somos actores. We aren't actors. No somos actores. We're not actors. We ain't actors. Recuerda, informal. We ain't actors. Good job, everyone. Bien hecho. Bien hecho a todos. Okay. It is 5 o'clock. What does this mean? What does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? It is 5 o'clock. Deberías hacer lives en YouTube también. Oh, yeah, tal vez yo puedo. No sé cómo hacer dos en vivos al mismo tiempo. Yes, son las 5 en punto. Son las 5 en punto. Decimos de reloj en vez de en punto. So it is 5 o'clock, or también se puede pronunciar o'clock, como decimos en los Estados Unidos. It is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Muy bien, son las 5 en punto. ¿Cómo decimos no son las 5 en punto? No son las 5 en punto. ¿Cómo decimos en negativo? It is not. Yes, Fusion, it isn't. Perfect. Claudia, it isn't. Inolvidable, yes, it isn't. Electricidad, perfecto. It is not. La forma largo y formal. It is not 5 o'clock. Nota mi acento, yo como el té. It is not 5 o'clock. No son las 5 en punto. Oh, gracias, Jenke. It is not 5 o'clock. Como yo dije, usualmente los hablantes nativos no van a elegir la modo más larga. So, ¿cuáles algunas maneras? ¿Cuál es una manera que podemos decir esto más rápido? Hello, yes, perfecto. Una forma, se puede hacer una contracción de it is, y ahora tenemos it's. So, se puede decir, it's not 5 o'clock. Significa lo mismo. Repiten después de mí. It's not 5 o'clock. It's not 5 o'clock. ¿Qué es una otra forma que podemos decir más rápido? So, it's not. ¿Cuál es una otra manera que podemos decir más rápido? Solo reloj, ¿cómo se dice? It would just be clock, sin el O. Reloj, clock. So what is another way we can say this faster? ¿Qué es una otra manera que podemos decir esto más rápido? It is not 5 o'clock. No son los 5 en punto. It's not 5 o'clock. It isn't, Annie, perfecto. Podemos hacer una contracción en vez de it is, una contracción de is not, que es isn't. Y Claudia, muy bien, it ain't, sí. It isn't significa lo mismo.
Pero no se puede contractar los tres, solo dos a la vez. So, it isn't, repeat después de mí, it isn't. I thought you were teaching Spanish, then I realized it was the opposite. Yeah, you're like, wow, why is he speaking English so slow and the Spanish is so fast? Yes. If you want a Spanish teacher, the information for my tutor is in my website, and the link's in my bio. It's at the bottom. It isn't 5 o'clock. It isn't. Repiten después de mí. Todo significa lo mismo. La forma formal. It is not 5 o'clock. It's not 5 o'clock. It isn't 5 o'clock. ¿Y cuál es la manera informal que decimos mucho aquí en los Estados Unidos? Creo que no se dice en Inglaterra, pero es muy normal aquí en los Estados Unidos. Yeah, this is my cat, Sheo. Su nombre es Sheo, mi gatita. Llegó el invitado, yes. La invitada está aquí. The guest of honor. Ain't, muy bien, it ain't. So, la forma informal y estadounidense sería it ain't. It ain't 5 o'clock. Gracias, Ali. Thank you, Ali. It ain't 5 o'clock. So, esto es informal, pero decimos mucho. Es una cosa estadounidense. It ain't 5 o'clock. No son los 5 en punto. It isn't 5 o'clock. It's not 5 o'clock. Y la forma formal. It is not 5 o'clock. Hi, Michi Michi. Yeah. She is cute. She is cute. She is a beautiful cat. She is a beautiful cat. Yes, she's so cute. She's so cute. And she wants to go on the table, but she's not allowed. She's not allowed on the table. Okay, good job. Good job. No, no. Oh, she's drinking my water. Está bebiendo mi agua. Sit, you have a chair. Okay. Okay. El momento de anuncio. So, yo tengo mi sitio web aquí. El enlace es en mi perfil. So, si tú vas a mi perfil, se puede encontrar mi sitio web. Yeah, she's thirsty. Ella tiene sed. Mi sitio web tiene mucha información. Por ejemplo, al principio tiene la música de mi hermano y significaría muchísimo si escuchan su música, porque es cantante y es un guitarrista. Y también canta en inglés si quieres aprenderte canciones. Su nombre musical es Ben Van Ban. Si olvidas su nombre, su música es en mi sitio web, enlace en mi perfil. También, abajo de su música en mi sitio web, yo tengo la información de la aplicación de Android que yo programé. Es gratis, se llama Idioma Flash. Yo uso esto todos los días por esta razón. Para crecer mi vocabulario, lo que yo hago es, yo leo en español un libro de fantasía como esto. Y cada palabra que no entiendo, yo traduzco usando mi aplicación. Y después, usando mi aplicación, escucho la pronunciación. Entonces yo puedo entender cómo pronunciarlo. Y esto es muy importante en el inglés porque las letras mienten en inglés. Oh, gracias por las citas. Después de estos, yo tomo los 10 palabras nuevos cada día y guardo... Oh, wow, gracias por las bombillas. I've never seen that. Nunca he visto eso. Los 10 palabras nuevos cada día yo guardo en una tarjeta, una mazo de flashcards, mazo de tarjetas de memoria en mi aplicación también. Oh, gracias, Carlos. Y cada hora en punto yo practico estas palabras nuevas por solo 2 minutos 30 segundos. Y yo puedo aprender 10 palabras fácilmente usando esta manera. Oh, gracias, Daisy. Thank you so much for the rose. So that's my advice. Esto es mi consejo. And yeah, if you want to try my app, it would mean a lot to me. Si quieren intentar mi aplicación, significaría muchísimo a mí. And if you like it, si a ti te gusta, if you could leave a 5-star review, that would be awesome. Oh, gracias, Carmen. Si puede dejar una revista, creo. Revista de 5 estrellas significaría muchísimo a mí. Y si encuentras problemas o bichos en la aplicación, si puedes enviarme mensajes en TikTok para dejarme saber so yo puedo arreglarlo. También, si vives en mi ciudad, el ciudad de Grand Rapids, Michigan, mi ciudad. Yeah, she's famous. Sheo es famosa, ¿no? Si vives en mi ciudad de Grand Rapids, Michigan,
and you want classes in person, y si quieres clases en persona presenciales, se puede buscar información abajo de la aplicación. En mi sitio web, enlace en el bio. Hay una organización, se llama RPM aquí en Grand Rapids, que es buen chévere. Y yo soy voluntario allá, donde yo enseño clases grupales en inglés. So sí. Y también si estás buscando clases privadas, se puede encontrar un buen tutor. El fondo de mi sitio web, su nombre es Nelson. Es totalmente fluido en los dos idiomas. Y él me ha enseñado mucho de mi español, pero es profe de inglés usualmente. So, su información está allí, pero yo no doy clases privadas porque no tengo tiempo. Mi novio dijo que el gato es lindo. Yes, el gato es lindo. Gracias a tu novio. Yes. ¿No tiene TikTok tu hermano para escuchar su música? Sí, mi hermano tiene TikTok del mismo nombre, Ben Van Pan, pero creo que no uso mucho. Puedo decir a él que debería usar su TikTok más. Creo que solo tiene like un video. Oh, gracias, LM. Muchas gracias por seguirme. Y gracias a todos por los tap-taps. Ok. Fin del anuncio. Vamos a continuar con nuestro... Oh, también, última cosa en el anuncio. Si quieres un libro, esto es el libro que estamos usando en la clase, English for Everyone, Inglés para Todos. Si quieres una copia física para seguir con nosotros todos los días desde 2 p.m. a 4 p.m., se puede encontrarlo aquí. Hay un botón de TikTok Shop. Ok, ahora vamos a continuar. This, what does this mean? ¿Qué significa this? ¿En qué página estamos? 54. Chapter 15, capítulo 15. Chapter 15, capítulo 15. Esto, yes, esto, esta is this. Se pronuncia this. This. Okay. This is a pig. What does this mean? What does this mean? This is a pig. Repiten después de mí. This is a pig. Oh, gracias, Ino, and welcome back. Good to see you. Qué bueno verte. Yes. So this is a pig. Oh, gracias otra vez por el oso y el michi. This is a pig. Gracias, Teresa. Esto es un cerdito, yes, un cerdo. Esto es un cerdo. ¿Cómo decimos en el revés? ¿Cómo decimos al revés? El negativo no es un... no, oh, gracias Teresa, muchas gracias. ¿Cómo decimos no es un cerdo? El negativo. Cuando hablamos de to be, ¿cómo decimos no es un cerdo? Yes, muy bien. Elena, ¿se puede hacer esto? Angie, perfecto. Inolvidable, sí. En el negativo, la forma formal, agregamos not. Después del verbo. Esto no es un cerdo. This is not a pig. La forma inglesa es esto es no un cerdo. El no viene después del verbo. This is not a pig. Muy bien, Duarte, sí. This is not a pig. Hello, good job. So, this is not. Tenemos muchas maneras más rápido de decirles en inglés y usualmente los hablantes nativos van a elegir un modo más rápido. ¿Cómo decimos en forma más rápido? This is not. This isn't. Ficción, muy bien. This isn't. Isn't es una contracción de is not. Entonces repite después de mí. This isn't a pig. This is not a pig. This is not a pig. This is not. Yeah. This isn't a pig. This isn't a pig. Y también se puede decir informalmente, this ain't a pig. This ain't a pig. Esto es informal, pero decimos aquí en los Estados Unidos. Por maestro, ¿a qué hora está tu clases? Sí, las clases son de 2 p.m.
a 4 p.m. todos los días, excepto mañana, porque no puedo mañana, pero otro de mañana todos los días desde 2 p.m. a 4 p.m. Esto es la hora de Michigan, hora de Colombia y Perú, Eastern Time. So yeah, ain't es una palabra informal que significa is not, or are not, or am not. So is not, se puede decir ain't, es una cosa estadounidense informal. So this ain't a pig. No es cierto. This isn't a pig. No es cierto. This is not a pig. This is not a pig. Y déjame buscar una más. No sé si se puede decirlo. Un momentico, lo siento. Ok. So, no se puede decir this is. Eso no existe. No hay contracción de this is, creo, en inglés. Solo estas dos opciones. La contracción formal y la contracción informal. Ok, good job, everyone. Bien hecho. Uno más ejemplo aquí en página 54, en chapter 15, en página 54, capítulo 15. That. Si this significa esto, ¿qué significa that? What does that mean? What does that mean? ¿Qué significa that? Eso, yes. Eso. Exacto. Eso, esa. Muy bien, Melo, Giselle, Martha. Fer, perfecto, exacto. Eso, una cosa lejos, el opuesto de este. That is my bag. Repiten después de mí. Muy bien, Danny, yes. Eso es mi bolsa o bolso. That is my bag. That is my bag. Repiten. That is my bag. That is my bag. Muy bien. ¿Cómo decimos en negativo? No es mi bolsa. Si that is my bag es positivo, ¿cómo decimos? No es mi bolsa. Perfecto función. Michelle, yes, good job. Eso no es mi bolsa. That is not my bag. Recuerda, la forma inglesa no decimos eso no es mi bolsa, decimos eso es no mi bolsa. That is not my bag. Muy bien, Claudia. Very good. So, si esto es la forma formal, ¿cuáles las formas informales? O no necesariamente informal, pero más rápido. Las contracciones. Let me inside. Perfecto. Yolanda, Michelle, yes. Fair, sí. Tenemos algunas opciones. El primero, that, podemos contractar. Hay una contracción de esto. Is not, mezcla en isn't. Isn't, so significa lo mismo. Eso no es mi bolsa. That isn't my bag. Repiten. That isn't my bag. Eso no es mi bolsa. Y también, that is not my bag. Eso no es mi bolsa. ¿Cuál es una otra forma? Hay dos más que podemos decir. Yes, let me inside. Is not significa isn't. Isn't es la manera más rápido. Hay dos más maneras que podemos decirlo. Perfecto, Rafa. That is. Hay una contracción. That's not. That's not my bag. Significa lo mismo. Y Ronnie, yes. That's not my bag. ¿Cómo podemos conseguir el libro? No lo encuentro. So, el libro es esto. English for everyone. Inglés para todos. Y hay un enlace aquí, debería, un botón naranja, donde se puede comprarlo si quieres una copia física. Yes, so that's not my bag. Repiten después de mí todos. That is not my bag. No es mi bolsa. That isn't my bag. No es mi bolsa. That's not my bag. Eso no es mi bolsa. So, todo significa eso no es mi bolsa. Y yes, Carmen, muy bien. Yes. La forma
informal que decimos aquí en los Estados Unidos. Creo que es una cosa solo en los Estados Unidos, pero no soy de Inglaterra, so no sé, o de Australia o los otros países ingleses. Decimos that ain't. Esto es una cosa informal que decimos aquí muchísimo, especialmente en el sur, pero también aquí en el norte. That ain't my bag. That ain't. Sí, Fer, es informal. So, no se dice esto en tu prueba de inglés, o tal vez no en un papel muy formal, pero en la vida normal se puede decirlo. Yo digo, that ain't my bag. Es más común en el sur, pero también se dice en todas partes de los Estados Unidos. That ain't my bag. That's not my bag. That isn't my bag. That is not my bag. Muy bien, bien hecho. Alright, so we're still in chapter 15. Estamos todavía en capítulo 15 de nuestro libro Inglés para Todos. Se puede comprarlo aquí si quieres. ¿Qué es el ain't? Yes, so Daco dice el ain't. El ain't es una palabra estadounidense. Creo que solo usamos aquí en los Estados Unidos. Es una palabra real, existe en el diccionario, pero es una palabra informal. So, usualmente solo decimos cuando estamos platicando, no decimos en situaciones muy formales, pero honestamente se puede, está bien. Y ain't significa is not, am not, y are not. Todos de esto es el ain't. Es una palabra mágica que significa muchas cosas. So, sí, es una cosa estadounidense. Okay. So, on 15.4 in our book, en 15.4 en nuestro libro, she is my sister. Ella es mi hermana. ¿Es muy informal? No. No es muy informal. Honestamente, es... Like, yo digo ain't en cualquier situación, siquiera en mi trabajo, pero también yo vivo aquí en el norte, la cultura es muy informal. So, para mí no existe formal y informal, like, todo es informal aquí en el norte. So, pero yeah, yo no considero ain't muy informal, solo un poco informal. Solo un poco. Es casi, like, es un poco informal también. Es como esto. Yeah, se puede decirlo. She is my sister. ¿Cómo decimos en negativo? Yes, Mello, yes. She isn't my sister. She isn't my sister. Ella no es mi hermana. Or también se puede decir she's not my sister. Significa lo mismo. She's not my sister. Ella no es mi hermana. Ella no es mi hermana. Y también informalmente se puede decir she ain't my sister. She ain't my sister. Todo significa ella no es mi hermana. Okay. That was number one. Number two says that is her car. Eso es su coche. ¿Cómo decimos en negativo? Danielle, if you use ain't in any sort of formal context, you'll be looked down on. I think that depends on the culture. You wouldn't hear. That is, yes, not. Michelle, agregamos not aquí. That is not her car. Muy bien. That is not her car. Repiten después de mí. That is not her car. En inglés neutral se puede decir los tes. En mi acento, yo como los. That is not her car. Inglés neutral. Mi acento estadounidense. That is not her car. Muy bien. Más rápido, podemos hacer una contracción de is not, which is isn't. That isn't her car, no es su coche. Y también una contracción de that is. That's not her car. Eso no es su coche. Y finalmente, la forma informal, that ain't her car. That ain't her car. Muy bien. Alright, número 3. Aquí tenemos I am 35 or 35 in inglés neutral years old. What does this mean?
Gracias, Guayando. Muchas gracias. ¿Qué significa eso en español? No se puede traducir directamente en este caso. I am 35 years old. Muy bien, tengo 35 años. Eso es la forma inglés de hablarse su edad. En inglés decimos yo soy 35 años viejo. Eso es nuestra forma de decir yo tengo 35 años. No decimos yo tengo 29 años, decimos yo soy 29 en inglés. I am 35. ¿Cómo decimos yo no soy? Yo no soy o no tengo 35 años. ¿Cómo decimos? Yes, Claudia, se puede decir I ain't 35. Yeah, en español se dice tengo, pero en inglés decimos soy. Muy bien, Aleida, Ronnie, Michelle, Melanie. Perfect. So, let's make some space. Un poco de espacio. La forma formal. I am not. I am not 35 years old. No tengo 35 años. O más directo, yo no soy 35 años viejo, la forma inglesa. También se puede decir I'm not. I'm not. Una contracción de I am. I'm not 35 years old. También una contracción. Wait, is there a contraction of that? Creo que no hay contracción de am not, ahora que yo pienso. Yeah, no hay contracción de am not. So no puede contractar eso. Pero se puede decir informalmente ain't. Una cosa informal estadounidense, I ain't 35 years old. Yeah, no hay contracción de am not. Yo tenía que pensar. I'm not 35 years old. I am not 35 years old. Y informalmente, I ain't 35 years old. Todo significa no tengo 35 años. Muy bien. Ok. Continuamos un poquito con esto en número 4. Número 4. Se dice, we are Spanish. What does this mean? We are Spanish. We are Spanish. Ain't también se puede significar have en algunas cosas, Dakota. Daco, so like, I have not eaten. También la palabra informal y mágico ain't se puede significar have not. Sí. So también se puede significar I ain't eaten. Yes. Es una cosa informal, pero sí, significa muchas cosas. So yeah, somos españoles. Nosotros somos españoles. Ya, está muy difícil, ¿no? Ya, es una palabra mágico y no muy informal, pero es informal. ¿Cómo decimos no somos españoles? ¿No somos españoles? Sí. We are not. Perfect fusion. We are not. Nosotros no somos españoles. We are not Spanish. We are not Spanish. Y tenemos opciones más rápidas. Se puede decir we aren't. La contracción de are not is aren't. We aren't Spanish. We aren't Spanish. No somos españoles. We're not. También. We're not. Una contracción de we are is we're. We're not. Oh, gracias, Daisy. We're not Spanish. No somos españoles. Y informalmente se puede decir we ain't. En los Estados Unidos, we ain't Spanish. No somos españoles. So, todo significa no somos españoles. We aren't Spanish. Muy bien. Okay, good job. So that was 15.4. Y ya, so esto es el libro que estamos usando, English for Everyone. Si quieres una copia física, estamos aquí en el botón. Se puede comprarlo si quieren. Y gracias a todos por los taps y por todo. Yeah, we ain't Spanish. Muy bien, Iris. Yolanda, sí, se puede decir esto. En 15.5 en nuestro libro se dice, he in the office.
Él en la oficina. ¿Cómo decimos él no está en la oficina? Oh, gracias, Ellie. Thank you so much. Thank you. So, ¿cómo decimos no está? He no está in the office. Él no está en la oficina. Isn't. Muy bien. Tenemos algunas opciones. Sí, isn't funciona. Is not. Una contracción de is not. He isn't in the office. Él no está en la oficina. Or he is not in the office. He ain't in the office. Or he's not in the office. Todo significa lo mismo. Sí. Y nota aquí, antes usamos la palabra ser. Ahora es estar. Recuerda, en inglés, el verbo to be, que es muy irregular, significa ser y estar en inglés. Good job. Bien hecho. Número 2. She, ella, no es a Sheo. Sit on your chair. Okay. She no es un, no sé cómo decir, empresaria, no sé cómo decir, una mujer de negocios, decimos en inglés. ¿Cómo decimos? Ella no es una mujer de negocios. She no es. No es muy cerca, Michelle. Negociante, gracias, Melo. Ella no es negociante, empresaria. Isn't. Muy bien, Yolanda. Se puede decir isn't. She isn't a businesswoman. Ella no es negociante. She isn't a businesswoman. Or she is not a businesswoman. Informalmente, she ain't. Or she's not a businesswoman. Muchas opciones. Yes, muy bien. Bien hecho, bien hecho. She's not a businesswoman. So that was number 2. Number 3 says, I y blanco 18 years old. Recuerda, en inglés no decimos tengo 18, decimos yo soy 18. Entonces, ¿cómo decimos yo no soy 18 años viejo, como decimos en inglés? O empresaria, ¿cómo así? Am not, yes, Melanie. Rafa, también esto funciona. Se dice, I am not. I am not. Y también se puede contractar I am to I'm. So se puede decir, I am not 18 years old. Yo no soy 18 años viejo, que significa no tengo 18. O también se puede decir, I'm not 18 years old. Repiten después de mí. I am not 18 years old. Very good. Bien hecho. Alright, número 4 en nuestro libro. Número 4 se dice this blanco. Sheo, if you want the water, you can drink it over here. Okay. This a snake. Número 5 says this no es un serpiente. Esto no es un serpiente. ¿Cómo decimos no es en inglés? This, blanco, a snake. This, a snake. Sí, la gatita entiende inglés y español roto, como yo. Is not, muy bien, or isn't, perfecto, yes, muy bien. This isn't, or is not. Recuerda, no hay contracción de this is, no se puede decir this is, no existe. Y también informalmente se puede decir ain't. This isn't a snake. Esto no es un serpiente. This is not a snake. Repiten después de mí. This is not a snake. Se puede decir a or a, no importa. Do you teach Spanish? No, yo no enseño español. I don't teach Spanish. I'm not fluent. I'm close, but I'm not fluent. If you want a Spanish teacher, you can go to my website, and at the bottom of my website is the information of my Spanish tutor.
So yeah, he's really great. His name is Nelson, and yeah, if you want like online classes, he taught me a lot of my Spanish. You can also learn here, but don't trust my Spanish because it is broken. It is. If you want to speak broken Spanish, stick around. Or if you want to relearn English. Okay, so yes, this is it. Estaba hablando con una persona que quería clases de español. Y yo dije que no enseño. Okay, so that was 4. Now we're on 5. Ahora estamos en 5. We no somos. ¿Cómo decimos no somos? Artistas. Welcome back, Holden. Are not. Muy bien, Claudia. Yes. Hot Wheels. Perfect. Melanie. Sí. Se dice are not. We are not. Eso es 2 palabras. No hay mucho de espacio, pero es 2 palabras. We are not artists. Perfecto, Melo. Muy bien. Vivian. Sofía. Perfecto. We are not artists. Yeah. Nota mi acento aquí. Eso es una cosa estadounidense. Cuando hay un T en el medio de la palabra, usualmente suena más como R española. Artists. Eso es cosa estadounidense. Neutralmente se puede decir artists. Está bien. Tú puedes elegir cómo quieres hablar en tu idioma segunda. We are not. Muy bien. Gordis dice aren't. Esto es una contracción de are not. We aren't artists. Repiten después de mí. Muy bien, Carmen. Yes. We aren't artists. No somos artistas. We are not artists. La contracción de we are es we're. We're not. We're not artists. We're not artists. We're not artists. Y también informalmente se puede decir we ain't. We ain't artists. We ain't. Yes, aren't es una contracción. Sí. We ain't artists. Es informal aquí en los Estados Unidos, pero decimos mucho. Good job. Bien hecho. Esto es 5, so estamos en 6. You no estás at work. En su trabajo. Adiós, Holden. Muy bien, Iris. Yes, se puede decir esto. Yes, Carmen, you aren't. Aren't funciona. So recuerda, are, to be, puede significar ser o estar. So en este caso es estar. Tú no estás en tu trabajo. También se puede decir are not. Recuerda, aren't es una contracción de are not, la forma rápido. You are not at work. You are not at work. Repiten después de mí. You are not at work. You aren't at work. No estás en tu trabajo. También se puede decir you're not. La contracción de you and are es your. So you're not at work. Tú no estás en tu trabajo. Y finalmente, informalmente, se puede decir you ain't at work. Sí. So, lo siento para esto, porque sí, en inglés hay muchas maneras de decir estas cosas en negativos por las contracciones. Muchas combinaciones. Y desafortunadamente decimos todos, entonces hay que entender todos. No es uno que es mucho más común que el otro. Dexter, número 7. Un nombre, Dexter. No es gato, no es un gato como decimos en inglés. No es un Michi. ¿Cómo decimos? No es. Dexter no es. Muy cerca, yes. Esa es la última pregunta y vamos a leer después de esto. No es muy cerca, Jamil. Yes. Muy cerca, Claudia. Muy cerca, al revés. Sí, Melanie. Hello, yes. Is not. Se dice is not. El verbo primero. Dexter is not a cat. En español sería not is. En inglés decimos is not. Dexter es no un gato. Esto es como decimos en inglés. Yes, it's time to read the book. Es la hora de leer el libro. Primero, el anuncio. So, en mi perfil hay un enlace a mi sitio web. Allá se puede encontrar la música de mi hermano. Su nombre es Ben
Van Ban, su nombre musical. Él es cantante y también es guitarrista. Y ya, gracias a todos por los tap-taps en la pantalla y por seguirme. Sí, su música está aquí. Si olvidas su nombre, es en Spotify, es en YouTube. Gracias, Wilma. Si olvidas su nombre, la información es en mi sitio web. El enlace es en mi perfil. También yo programé una aplicación. Se llama Idioma Flash. Yo soy programador en mi trabajo. Yo programé esta aplicación para ayudar con mi español y mi coreano, pero funciona por todos los idiomas como inglés. Lo que yo hago para mejorar mi vocabulario es esto. Cada día yo leo, en mi caso español, pero en tu caso sería inglés. Gracias, Daisy. Cada palabra que no entiendo, uso mi aplicación para traducir. Y después escucho a la pronunciación usando mi aplicación. Y las primeras 10 palabras yo guardo en una masa de tarjetas de flash de memoria. Y cada hora en punto yo practico estos tarjetas. Este es mi método de aprender palabras. Sí, el enlace está aquí o también puede buscar por Google Play Store en tu Android, Idioma Flash. También si vives en mi ciudad, ¿cómo es la portada de la app? Es un globo, es una mapa del mundo. Korean Smart. Solo sé 10 palabras en coreano. Acabo de empezar. ¿Qué otro? Si vives en mi ciudad, la ciudad de Grand Rapids, Michigan o cerca, yo doy clases presenciales a una organización, se llama Roosevelt Park Ministries o RPM por corto, aquí en mi ciudad. La información es en mi sitio web. Yo soy voluntario aquí, si quieres clases presenciales en mi ciudad de Grand Rapids, Michigan o cerca, se puede buscar su información en mi sitio web o busca su información en Google. Gracias, Ali. Si encuentras bichos, if there's bugs or problemas, déjame saber, por favor. Entonces yo puedo arreglarlos. En TikTok se puede enviarme mensajes o correos electrónicos. Si quieres clases privadas en línea, el fondo de mi sitio web hay la información de un buen tutor de inglés, un profe de inglés. Su nombre es Nelson y es totalmente bilingüe en los 2 idiomas, profe de inglés. Hora de leer. El clase ha terminado. Ahora es el book club, el club de lectura, donde yo leo ese libro. Se llama The Little Prince. Muy lento en inglés para mejorar tu capacidad de escuchar inglés. Gracias por la rosa. Thank you. Yes. If you want a copy too, you can find it here. Si quieres una copia, se puede encontrarlo aquí en el botón. Voy a leer por 20 minutos más o menos. Y intenta leer después de mí en voz alta. Repita, copia mi voz. Gracias, Carmen. Thank you so much. Sort of bitterness. I don't believe you. Flowers are weak. They're naive. They reassure themselves whatever way they can, disculpe. No sale la app, estoy en Canadá. Debería funcionar en todo el mundo, pero puedo buscar y después de esto yo voy a hacer seguro que funcione en Canadá. Solo es en Android, no existe en iPhone ya. Si tienes iPhone, esto es porque estoy trabajando en esto. They believe their thorns make them frightening. I made no answer. At that moment, I was thinking, if this bolt stays jammed, I'll knock it off with the hammer. Again, the little prince disturbed my reflections. Then you think flowers? No, not at all. Lo siento, no está en iPhone ya. Yo voy a agregar en iPhone tal vez en una semana, pero hay algunos, como decimos en inglés, algunos bucles que yo tengo que saltar a través de. Probablemente este refrán no tiene sentido en español, pero I gotta jump through some hoops first. Gracias, Ali. I'm glad. No, not at all. I don't think anything. I just said whatever came into my head. I'm busy here with something serious. Gracias, Ali. I'm glad. Me alegro.
Thank you so much. Muchas gracias. He stared at me, astounded. Something serious? He saw me holding my hammer, my fingers black with grease, bending over an object he regarded as very ugly. You talk like grown-ups. That made me a little ashamed. ¿Cómo es la portada de la app? Oh, gracias, Ali. Thank you so much por la relámpagos. El portada de la app es no sé cómo decir, es una mapa del mundo en negro y se dice idioma flash. You talk like grown-ups. That made me a little ashamed, but he added mercilessly, you confuse everything. You've got it all mixed up. He was really very annoyed. He tossed his golden curls in the wind. I know a planet inhabited by a red-faced gentleman. He's never smelled a flower. He's never looked at a star. He's never loved anyone. He's never done anything except add up numbers. And all day long, he says over and over, just like you, I'm a serious man. I'm a serious man. And then he puffs up with pride. But he's not a man at all. He's a mushroom. He's a what? A mushroom. The little prince was now quite pale with rage. For millions of years, flowers have been producing thorns. Estamos ahora en página 21 de nuestro libro. Si quieres una copia física, se puede encontrarlo aquí en el botón. Aquí tenemos aquí y todos los días yo leo este libro. Es otro libro. Eso aquí, The Little Prince. Antes estaba leyendo el libro Redwall, pero muchas personas dicen que es un poco difícil de entender porque es un poco más avanzado. Entonces, muchos han recomendado este libro, The Little Prince. Pero un día yo voy a regresar a Redwall. For millions of years, sheep have been eating them all the same. Recomendaron. Gracias, Claudia. Recomendado. Sí, okay, gracias. For millions of years, sheep have been eating them all the same. And it's not serious. Trying to understand why flowers go to such trouble to produce thorns that are good for nothing. It's not important, the war between sheep and the flowers. It's no more serious and more important than the numbers that fat red gentleman is adding up. Suppose I happen to know a unique flower, one that exists nowhere in the world except on my planet. One that a little sheep can wipe out in a single bite one morning. Just like that, without even realizing what he's doing. That isn't important? His face turned red now, and he went on. Of course, Carmen. Es my pleasure. Es mi placer. If someone loves a flower of which just one example exists among all the millions and millions of stars, that's enough to make him happy when he looks at the stars. He tells himself,
My flower's up there somewhere. But if the sheep eats the flower, then for him it's as if suddenly, de repente, suddenly, all the stars went out. Went out es un verbo frasal por apagar. So the stars went out. Los estrellas apagaron. As if all the stars went out. And that isn't important. He couldn't say another word. All of a sudden, he burst out sobbing. Sobbing es una palabra elegante por llorar muy fuerte. Sobbing, to sob. Night had fallen. I dropped my tools. What did I care about my hammer? Los dos función. Se puede encontrar los libros aquí en el botón, aquí los libros físicos, ese libro y también el libro que enseño en las clases. Y también en mi perfil hay mi TikTok Shop ya también, donde se puede comprar si quieres una copia física y apoyarme. ¿Dónde estamos? I dropped my tools. What did I care about my hammer? About my bolt, about my thirst and death. There was on one star, on one planet, on mine, the earth, a little prince to be consoled. Consoled es una palabra elegante por like confortar. I took him in my arms. I rocked him. I told him, the flower you love is not in danger. I'll draw you a muzzle for your sheep. I'll draw you a fence for your flower. I didn't know what to say. How clumsy I felt. I didn't know how to reach him. Where to find him. It's so mysterious, the land of tears. Of course, Fuxian. Of course, Maria. It's my pleasure. Es mi placer. Consolar. Oh, okay. No sabía que esta palabra existe en español. Consolar. So, yeah. Console en inglés es consolar, supongo. Gracias. We're in page 22, página 22. Capítulo VII 5, 6, 7, 8. 8. Capítulo 8. I soon learned to know that flower better. On the little prince's planet, there had always been very simple flowers, decorated with a single row of petals, so that they took up no room at all, and got in no one's way. Recuerda, intenta repetir lo que estoy diciendo y seguir mi pronunciación para mejorar tu pronunciación de inglés. They would appear one morning in the grass and would fade by nightfall. But this one had grown from a seed brought from who knows where. Oh yeah, I love this book too. And the little prince had kept a close watch over a sprout that was not like any of the others. It might have been a new kind of baobab, but the sprout soon stopped growing and began to show signs of blossoming. To blossom is florecer, to blossom. Or flourish también, los dos significan mismo. The little prince, who had watched the development of an enormous bud, realized that some sort of miraculous apparition would emerge from it. But the flower continued her beauty,
preparations in the shelter of her green chamber, selecting her colors with the greatest care, and dressing quite deliberately, adjusting her petals one by one. She had no desire to emerge all rumpled, like the poppies. Creo que poppy es amapola. Es un tipo de flor. She wished to appear only in the full radiance of her beauty. Oh, yes, she was quite vain, and her mysterious adornment had lasted days and days. And then, one morning, of course, inolvidable, of course, unforgettable, of course, it's my pleasure. Thank you for watching. Gracias por mirar. And her mysterious adornment had lasted days and days. And then one morning, precisely at sunrise, she showed herself. And after having labored so painstakingly, she yawned and said, "Ah, I'm hardly awake. Forgive me. I'm still all untidy." Y aquí tenemos un dibujo del el principito y el rosa que está floreciendo. Oh, good. I'm glad. Me alegro HD. Thank you. Gracias a ti. Muchísimas gracias por descargarlo y probarlo. All right, so we're on page 23, página 23, and if you want a physical copy, you can find it here. Si quieres una copia física, se puede encontrarlo aquí. But the little prince couldn't contain his admiration. "How lovely you are." "Aren't I?" the flower answered sweetly. "And I was born the same time as the sun." The little prince realized that she wasn't any too modest, but she was so dazzling. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? El nombre de la aplicación es Idioma Flash. Se puede encontrarle en mi sitio web. El enlace es en mi perfil, pero el nombre es Idioma Flash. Ahora mismo solo está en Android, pero muy pronto va a ser en iPhone también. Okay. "I believe it is breakfast time," she had soon added. "Would you be so kind as to tend to me?" The little prince, utterly abashed, having gone to look for a watering can, served the flower. Oh, good, good. Qué bueno, qué bien. I'm glad, Claudia. Me alegro. Ok, aquí tenemos el dibujo del principito alimentando agua a la rosa. She had soon begun tormenting him with her rather touchy vanity. One day, for instance, alluding to her 4 thorns, she remarked to the little prince, "I'm ready for tigers, with all their claws." Claws is garras. You love flowers? I'm glad. Yeah, I love flowers too. "There are no tigers on my planet," the little prince had objected. "And besides, tigers don't eat weeds." "I am not a weed," the flower sweetly replied. "Forgive me."
I am not at all afraid of tigers, but I have a horror of drafts. Drafts es una palabra, se puede significar, like un viento, supongo. No sé la palabra en español, pero es como viento. But I have a horror, un horror, of drafts. You wouldn't happen to have a screen? A horror of drafts. That's not a good sign for a plant, the little prince had observed. How complicated this flower is. Ventisca, oh, gracias, Omar. Ventisca es draft. Qué chévere, gracias por eso. Y aquí tenemos el dibujo del un tigre y el flor, porque el flor dice que no tiene temor de tigres, pero tiene temor de ventisca. Pensaba que ventisca fue like de nieve, ¿no? Ventisca, pero no sé. Draft es solo viento, like usualmente viento en tu casa de una ventana que no quieres. Like, it's drafty, un poco fresca de esto. Es un poco fría por el viento. A draft. No sé cómo decirlo. Tal vez es ventisca, no sé. So we're now in page 24. Estamos en página 24. Y es como brisa, es como breeze, es como esto. Sí, okay. So I'll read one more page. Una página más. Y intenta repetir en voz alta después de mí, capeando mi pronunciación. After dark, you will put me under glass. How cold it is where you live. Quite uncomfortable. Where I come from. But suddenly she broke off. She had come here as a seed. She couldn't have known anything of other worlds. Humiliated at having let herself be caught on the verge of so naive a lie. She coughed, un tos. She coughed 2 or 3 times in order to put the little prince in the wrong. That screen, un screen is like una malla, creo. Uso like una, no sé si se dice, but una like malla por una ventana. Yeah, corriente de aire, creo sería draft. Corriente de aire, creo que sí. Decimos draft. That screen. I was going to look for one, but you were speaking to me. Then she made herself cough again. Un tos, cough. In order to inflict a twinge of remorse on him all the same. Está bien si no entiendes, solo intenta entender una palabra o dos, o solo mi forma de hablar y capear los sonidos. Pero sí, es difícil, ¿no? So the little prince... So the little prince, despite all the goodwill of his love, had soon come to mistrust her. He had taken seriously certain inconsequential remarks and had grown very unhappy. I shouldn't have listened to her, he confided to me one day. You must never listen to flowers. You must look at them and smell them. Mine perfumed my planet, but I didn't know how to enjoy that. The business about the tiger claws, instead of annoying me, ought to have moved me.
And then he confided further. In those days, I didn't understand anything. I should have judged her according to her actions, not her words. She perfumed my planet and lit up my life. I should never have run away. So tomorrow, estamos terminando por hoy, pero tomorrow vamos a empezar con página 25. Y primero aquí es el dibujo del el principito y with the screen, la malla, the screen, protegiendo la rosa. The little prince has a screen protecting the rose. Oh, disculpe, gracias, Psycho. Sí, mañana no hay clase. So, jueves vamos a empezar con página 25. Tal vez voy a tener un clase pequeño por la noche mañana, pero no estoy seguro. Pero sí, mañana no hay clase. Gracias, Psycho. Olvidé de eso. So sí, si quieres, So ya, hasta jueves. Y primero, un otro anuncio. Mi sitio web está en mi perfil. Hay cosas allá. So, yes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. For real. Thank you guys so much. Gracias a ustedes. See you guys Thursday. Hasta jueves. I hope you have a great rest of your day. Espero que ustedes tengan bonito día. Y chao. Muchas gracias a todos. Thanks, Naomi. Thanks, Lord.